Tras el emotivo encuentro en casa de precios, Adajou se dirigió directamente a la casa del sacerdote. En cuanto llegó, se arrodilló en la entrada y rompió a llorar. Sentía un profundo y insoportable dolor en el corazón. El sacerdote, que siempre había sido como un padre para él, salió corriendo de la casa, alarmado por el estado de Adajou. Lo ayudó a levantarse con cuidado, lo llevó adentro y lo sentó. Adajou loro desconsoladamente durante varios minutos antes de poder hablar. Se secó la cara y comenzó a explicar todo lo sucedido. Lo contó al sacerdote como había viajado para visitar a la familia de precios y declarar formalmente su intención de casarse con ella. Narró como precious lo recibió con tanta alegría y emoción, como lo condujo hasta su madre, quien resultó ser la misma Madame Cofo, su malvada madrastra del pasado. Volver a ver a Madame Cofo lo devolvió todo el dolor y el trauma que había enterrado durante años. Recordó el hambre, los insultos, las palizas y el rechazo que sufrió en sus manos cuando era pequeño. En el momento en que ella lo reconoció y se arrodilló para disculparse, fue como si una cicatriz que había sanado volviera a sangrar. Adajou lo contó al sacerdote como se dio la vuelta, subió a su coche y se marchó sin decir una palabra más a la madre de precios. El sacerdote escuchó en silencio, con una mezcla de tristeza y sorpresa en su rostro. Cuando Adajou terminó de hablar, lo miró, esperando una respuesta. El sacerdote suspiró profundamente y lo preguntó a Adajou cuál era su decisión. Con firmeza, Adajou dijo que jamás podría casarse con la hija de una mujer que lo había causado tanto dolor. Dijo que sería como traicionar a su yo de la infancia y que simplemente no podía hacerlo. El sacerdote estaba confundido. Entendía el dolor de Adajou, pero también sabía que la vida a veces tenía formas extrañas de poner a prueba a las personas. No quería presionar demasiado a Adajou, así que simplemente asintió y dijo que lo entendía. Adajou lo agradeció su atención y se levantó para irse. El sacerdote le tomó la mano con ternura y le dio una bendición antes de que saliera de la casa. Cuando Adajou regresó a casa, se sintió aún más destrozado. Se sentó en silencio en su habitación durante un largo rato, pensando en todo. Le dolía el corazón no solo por la traición del pasado, sino también por la tristeza de perder a alguien a quien había amado de verdad. Precious se había convertido en una parte importante de su vida, y alejarse de ella era como arrancarse un pedazo de su propia alma. Esa noche, cogió el teléfono y llamó a Precious. Cuando contestó, su voz era suave y llena de preocupación. Respiró hondo y le dijo que lo sentía. Lo explicó que no podía seguir con la relación debido al pasado. No lo dijo para herirla, sino para que comprendiera que su decisión era definitiva. Precious no dijo mucho. Se quedó calada, probablemente intentando contener las lágrimas. Simplemente le deseó lo mejor y colgó. Pasaron los días y Adajou guardó silencio sobre lo sucedido. No le contó a su padre sobre Madame Cofo y sobre quien era Precious en realidad. Se guardó ese secreto, no por miedo, sino porque no quería reabrir viejas heridas en ser quien diera noticias tan difíciles a sus hermanastros. A pesar del dolor, Adajou siguió siendo amable con su padre y sus hermanos. Los visitaba de vez en cuando, les lavaba comida, ropa y pequeñas cantidades de dinero para ayudarlos a sobrevivir. On esperaba que algún día pudieran valerse por sí mismos, pero se dejó claro que su participación en sus vidas solo llegaría hasta cierto punto. No quería convertirse en su fuente de supervivencia para siempre.
En sus momentos de tranquilidad, Adajou se sentaba bajo el mango detrás de su casa y contemplaba el cielo. Pensaba en lo lejos que lo había llevado la vida. De ser un niño pobre y abandonado a ser alguien respetado y admirado. Tenía paz, un buen corazón y una vida mejor. Pero el dolor del pasado aún persiste. En el fondo, sabía que se elevaría tiempo. También sabía que la vida tenía una forma de cerrar el círculo. Pero por ahora, eligió la paz sobre el dolor y la sanación sobre el odio. Y aunque había dejado ir precios, guardaba los recuerdos de sus buenos momentos guardados en su corazón, como una historia que una vez existió pero que ya no podía continuar. Los días venideros seguían siendo inciertos, pero Adajou estaba listo para afrontarlos con valencia y fe. Unos días después, muy temprano en la mañana, Adajou dormía profundamente cuando lo despertaron de repente unos fuertes golpes en su puerta. El sonido resonó por el silencioso recinto, persistent y frenético. Saltó de la cama, con el corazón acelerado, sin saber qué estaba pasando. Con el sueño aún nublando sus ojos y la confusión llenando su mente, corrió hacia la puerta, descalzo y en pijama. Afuera estaba un joven aldino, de unos 12 años. El niño jadeaba con fuerza, el sudor le corría por la cara como si hubiera corrido una larga distancia sin detenerse. Parecía presa del pánico. Sin perder tiempo, habló rápidamente en su lengua materna, Egala, instando a Adajou a que lo siguiera de inmediato porque algo grave había sucedido. Los ojos del niño estaban abiertos de par en par con agencia, y su voz temblaba al repetir sus palabras. Todavía confundido y sin saber qué esperar, Adajou corrió de vuelta a la casa, se echó agua en la cara, se puso algo de ropa y, sin siquiera cerrar bien la puerta, siguió apresuradamente al niño. Avanzaron rápidamente a través de la niebla matutina, pasando junto a complejos silenciosos y perros sonolientos. A medida que se acercaban al centro del pueblo, Adajou comenzó a notar que una multitud se había reunido frente al palacio del rey. El aire estaba cargado de tensión. La gente susurraba, negaba con la cabeza y lanzaba miradas curiosas hacia el recinto del palacio. Al llegar, Adajou se detuvo en seco, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Ali mismo, sentado en el suelo con otros dos jóvenes, estaba Zeno, su hermanastro menor. Tenían el rostro magalado, hinchado y sangrando. La ropa estaba rasgada y cubierta de tierra. Parecían haber sido golpeados sin piedad. Zeno tenía la mirada baja y era evidente que intentaba evitar el contacto visual con Nadia, especialmente con Adajou. Sus hombres se hundieron y todo su cuerpo temblaba ligeramente de dolor y vergüenza. La mente de Adajou daba vueltas. Se abrió paso entre la multitud, intentando comprender qué estaba sucediendo. Rápidamente se giró hacia un hombre que estaba a su lado y le preguntó en voz baja qué había sucedido. El hombre, que parecía ser uno de los ancianos de la aldea, se inclinó hacia él y le explicó todo. El anciano dijo que los tres chicos habían sido sorprendidos la noche anterior planeando robarlo. Adajou se quedó atónito. ¿Yo? Preguntó, dándose un golpecito en el pecho, y el anciano asintió. Al parecer, se habían reunido en un rincón apartado del bosque, cerca de las afueras de la aldea, pensando que nadie los oiría. Pero alguien que pasaba por allí había oído parte de su conversación. Esta persona no se acercó directamente, sino que fue a informar del asunto al grupo de vigilantes de la aldea. Los vigilantes actuaron con rapidez.
Prepararon una emboscada alrededor del lugar donde habían visto a los chicos y esperaron patientemente. Mientras los chicos seguían discutiendo sus planes, los vigilantes se abalanzaron sobre ellos, pelándolos con las manos en la masa. Ni siquiera tuvieron oportunidad de huir. Los golpearon en el acto y luego los arrastraron al palacio del rey para ser juzgados. Adajou se quedó aterrado y incapaz de hablar. Le dolía profundamente el corazón, no solo por la decepción, sino por una sensación de traición. Este era el mismo Zenon al que se había esforzado por ayudar. El mismo joven al que había defendido en casa de su padre, aquel por el que había pagado deudas apenas unas semanas antes. Había intentado aconsejarlo, guiarlo, para que viviera con responsabilidad. Sin embargo, Ali estaba involucrado en algo tan vergonzoso y peligroso como un robo a mano armada. Con pasos lentos y pesados, Adajou se acercó al rey, lo saludó respetuosamente y hizo una leve reverencia. El rey asintió en señal de reconocimiento, pero no dijo nada. Todos observaban en silencio. Adajou entonces se giró y se acercó a Zenon. Se detuvo un momento sobre él, mirando al joven al que había intentado proteger y guiar. Zenon seguía sin levantar la vista. Tenía la cabeza gacha por la vergüenza, el rostro hinchado y los labios temblorosos. Adajou habló en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Le preguntó a Zenon que había hecho mal exactamente para merecer esa traición. Le recordó todos los esfuerzos que había hecho para apoyarlo, para evitar que se metiera en problemas. Había sido paciente con él, lo había perdonado una y otra vez. Sin embargo, así fue como Zenon decidió pagarlo. Los otros dos chicos no dijeron nada. Zenon siguió sin responder. Simplemente se quedó ali sentado, incapaz de mirar a Adajou a los ojos. Tras un largo momento de silencio, Adajou negó con la cabeza, se dio la vuelta y se marchó. No dijo ni una palabra más. Su rostro reflejaba ira, dolor y decepción. La multitud se apartó en silencio mientras él pasaba, muchos observándolo con lástima. Sabían lo que Adajou había hecho por su familia, cuánto se había esforzado por mantener la unidad a pesar de las adversidades. Verlo marchas así les rompió el corazón a muchos. De vuelta en su casa, Adajou estaba sentado solo en la sala, con la mirada perdida. Sentía un gran pesar en el corazón. Había querido tender puentes con su familia, ser quien trajera el cambio y la sanación. Pero ahora sentía que todos sus esfuerzos le habían sido devueltos en la cara. La imagen de Zenon sentado en el suelo, magalado y destrozado, lo atormentaba. No sabía cuál sería el juicio final del rey, pero por ahora solo necesitaba proceder todo lo sucedido. Era una herida más que se sumaba a las muchas cicatrices que marcaban el corazón de Adajou. Pasaron unas horas desde que Adajou regresó del Palacio Real. Estaba sentado en su balcón, con el corazón apesadumbrado y la mirada perdida. Los acontecimientos de la mañana lo habían dejado profundamente herido y decepcionado. Había confiado en Zenon, lo había ayudado sin esperar nada a cambio, y incluso había empezado a vislumbrar una pequeña esperanza de reconciliación con su padrastro. Pero esa esperanza se desvaneció al ver a Zenon sentado en el suelo, golpeado y avergonzado, atrapado planeando robarlo. La traición se sentía como una herida fresca. Mientras estaba ali sentado, absorto en sus pensamientos, de repente oyó otro golpe, esta vez más suave pero urgente. El corazón le dio un vuelco.
Se levanto rapidamente y camino hacia la puerta, sin saber quien podría ser esta vez. Cuando llegó a la puerta y la abrió, se sorprendió al ver a la tía Cofo, la madre de Precious, ali de pie. Parecía agitada y pálida, con los ojos rojos de tanto llorar. Su rostro reflejaba el peso de la tristeza y el arrepentimiento. Adajou estaba en la puerta, mirándola fijamente. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Por un instante, no supo qué decir ni hacer. Quería irse, pero algo lo retuvo. Madame Cofo, como la llamaban popularmente, lo miró y, sin decir palabra, se arrodilló. Por favor, hijo mío, empezó a decir con la voz temblorosa por la emoción. Sé que te hice daño en el pasado. Sé que fui cruel contigo y que no te traté como una madre debería, pero lo siento. Desde el fondo de mi corazón, lo siento de verdad. Adajou la miró con ojos serenos pero llenos de dolor. Al principio no dijo nada. Todavía intentaba procesar todo lo sucedido, volver a verla, los recuerdos del pasado, la traición de Zeno y ahora ella arrodillada ante el llorando. Madame Cofo continuó hablando. Por favor, perdóname. He venido no solo a suplicar por mí, sino también por mi hija. Precious te ama, y sé que tú también la amas. No dejes que mis errores del pasado arruinen el futuro que pueden tener juntos. Por favor, quédate con ella. En ese momento, Adajou levantó la mano con suavidad y le pidió que se levantara. Dudó un momento, pero luego se levantó lentamente, todavía secando las lágrimas. Adajou la miró a los ojos y habló con voz firme pero firme. Madame Cofo, empezó, tiene razón. Me hizo daño. Me maltrató cuando era solo un niño pequeño que había perdido a su madre. Me dejó morir de hambre, me golpeó, me insultó y me trató como a un extraño en la casa de mi padre. Y ahora, años después, ha vuelto a mi vida a través de su hija. Hizo una pausa, intentando ordenar sus pensamientos. Amé a Precious. De verdad. Quería casarme con ella. Pero después de ver ese día y recordar todo el dolor que me causaste, supe que no podía seguir adelante. Los labios de Madame Cofo temblaron al intentar hablar, pero Adajou levantó la mano con suavidad para detenerla. Eso no es todo, continuó. ¿Sabes lo que pasó esta mañana? Atraparon a tu hijo, Zeno, y a dos de sus amigos planeando robarme. Se sentaron en el bosque por la noche, discutiendo como entrarían en mi casa, pero alguien los escuchó y alertó a la seguridad local. Así fue como los atraparon. El rostro de Madame Cofo cambió al instante. Parecía confundida, luego conmocionada, luego horrorizada. ¿Qué? Preguntó, con la voz apenas un susurro. ¿Zeno? Sí, dijo Adajou. Zeno, el mismo chico al que ayudé, al que vestí, alimenti y animé. El mismo chico que pensé que podría tener futuro. Ese es el que quería robarme. Así que, como vi, Madame Cofo, no se trata solo del pasado. También se trata del presente. Se trata del mismo espíritu que transmitió a sus hijos, el espíritu de maldad, de derecho, de tomar lo que no les pertenece. Negó con la cabeza lentamente. Lo siento, pero no puedo casarme con su hija. No puedo formar parte de una familia que me causó tanto dolor y que aún me sigue doliendo. Madame Cofo permaneció allí en silencio. Le temblaban las manos mientras se secaban las lágrimas. Abrió la boca para hablar, pero no le salieron las palabras. Era evidente que estaba destrozada. Sus hombres se hundieron y su mirada permaneció fija en el suelo.
Adajou se dio la vuelta y comienzo a camino de vuelta al interior. No dio un portezo en I pronuncio palabras duras. Simplemente se alejo, despacio, en silencio, con una pesadez indescriptible. Madame Cofo permaneció de pie en la puerta un rato. Luego se marchó llorando. Más tarde ese día, Adajou sintió que ya no podía soportar el peso en su corazón. Necesitaba hablar con alguien que lo comprendiera y lo guiara. Así que decidió ir a visitar al sacerdote. El sacerdote siempre había sido como un padre para él, amable, tranquilo y lleno de sabiduría. Cuando Adajou llegó a la casa del sacerdote, este lo recibió cálidamente y lo invitó a sentarse. Adajou se sentó pesadamente, como alguien que ha llevado una carga durante demasiado tiempo. Su rostro parecía cansado y sus ojos estaban llenos de tristeza. Sin perder tiempo, Adajou comenzó a hablar. Le contó al sacerdote todo lo que había sucedido en las últimas horas. Habló de cómo un niño del pueblo lo despertó temprano en la mañana, cómo corrió al palacio del rey y encontró a Zenon, su propio hermanastro, sentado en el suelo, golpeado y avergonzado. Comparso cómo descubrió que Zenon y sus amigos habían estado planeando robarlo. Luego le contó al sacerdote la inesperada visita de Madame Cofo, como ella acudió arrodillada e imploró perdón, pidiendo que se casara con su hija preciosa. Y luego le contó como se había negado, no solo por el pasado, sino también por el corazón que vio en Madame Cofo, un corazón que había transmitido amargura a sus hijos. La voz de Adajou se quebró al hablar, y sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. El sacerdote permaneció en silencio, escuchando atentamente. Asintió suavemente de vez en cuando, con los ojos llenos de compasión y preocupación. Cuando Adajou terminó, el sacerdote dejó escapar un largo suspiro. Lo siento mucho, hijo mío, dijo el sacerdote en voz baja. Nunca imaginé que Zeno haría algo así. Siempre pensé que era un chico tranquilo y reservado, pero parece que algo anda mal en su interior. Justo cuando estaban a punto de seguir hablando, el teléfono del sacerdote empezó a sonar. Metió la mano en su túnica y miró la pantalla. Sus ojos se abrieron ligeramente. Es el médico nativo, dijo el sacerdote, sorprendido. Respondió la llamada y se llevó el teléfono a la oreja. Hola, dijo. Al otro lado, la voz del médico nativo era seria y directa. Ven al santuario ahora, dijo. No hagas preguntas, solo ven. La llamada terminó rápidamente. El sacerdote parecía confundido. ¿Qué extraño? Dijo. ¿Qué pasa? Preguntó Adajou. No lo sé, respondió el sacerdote. Pero parecía muy serios. Me dijo que fuera a su santuario inmediatamente. Adajou se levantó. Déjame ir contigo, dijo. El sacerdote accedió y ambos salieron de la casa. Mientras caminaban por el sendero del pueblo hacia el santuario, el aire se sentía más denso. Era como si algo importante estuviera a punto de suceder. Cuando llegaron al santuario del médico nativo, el lugar estaba tranquilo. El aire olía a hierbas y incienso, y los árboles que rodeaban el santuario se mecían suavemente con el viento. Al entrar, Adajou se quedó atónito ante lo que vio. Madame Cofo estaba sentada tranquilamente en un rincón del santuario, cabizbaja. En cuanto vio a Adajou, apartó la mirada rápidamente y se la cubrió con su manto. Era evidente que no quería ser vista. El médico nativo se levantó para dar la bienvenida al sacerdote y a Adajou. Gracias por venir,
y gracias a Dios que vinieron, Adajou con seriedad, señalando a Adajou. Luego se volvió hacia el sacerdote y señaló a Madame Kofo. Vino hoy temprano, comenzó el médico nativo. Me pidió que preparara un hechizo que haría que Adajou se casara con su hija precious sin pensarlo dos veces. Adajou's mouth dropped open. He could not believe what he was hearing. He looked at Madame Kofo, who still could not lift her face. Tears began to fill Adajou's eyes. He took a step backward, shaking his head. "I've done nothing but tell her the truth," he whispered. "And this is what she wanted to do to me?" The native doctor continued. "When I found out who the charm was meant for, I refused to go further. I told her that the priest and you have been good to this community. I cannot do such a thing against people who have only tried to bring peace." The priest looked disappointed and sad. He turned to Madame Kofo. "Why would you do this?" he asked. "Why would you go this far?" But Madame Kofo still said nothing. She stood up quietly, still hiding her face, and left the shrine without a word. Adajou stood there in tears. His heart felt heavy. He had not expected such betrayal from someone who was supposed to be like family. The native doctor shook his head. "People can allow bitterness to take over their hearts," he said softly. The priest placed a hand on Adajou's shoulder. "Let us go," he said. They thanked the native doctor and began to leave. As they walked back through the narrow path that led away from the shrine, neither of them said a word. The silence between them was deep. Adajou's heart was filled with pain, confusion, and questions. Why did life have to be this way? Why did the people he tried to love always turn around and hurt him? And yet, even in his pain, he felt a strange peace, a sense that the truth had finally come out and maybe, just maybe, healing could now begin. Just as they were about to reach the village, they noticed something strange in the bushes by the roadside. They moved closer and were shocked to see Madame Kofo lying there motionless. She looked like she had collapsed. They hurried to her and tried to help her up, but it was too late. She was no more. She had passed away. Adajou was deeply saddened. Despite all that she had done, he never expected to find her like that. His heart was heavy as he and the priest looked at her lifeless body. They called some villagers to help carry her body back to her community. The entire village was shaken by the news of her sudden death and what led to it. Pasaron los días y la vida volvió poco a poco a la normalidad para Adajou. Una tarde, mientras estaba sentado tranquilamente en casa, recibió un correo. Era de una universidad extranjera. Con manos temblorosas, Adajou lo abrió. Al leerlo, sus ojos se iluminaron. Había sido admitido en una de las universidades más prestigiosas del extranjero para continuar sus estudios. La alegría lo inundó. No podía creerlo. Saltó, gritó de emoción y comenzó a correr por su propiedad entre lágrimas. Este era el momento que había estado esperando. Por fin tenía la oportunidad de comenzar una nueva vida. Sin perder tiempo, salió corriendo de la casa directo al cementerio donde estaba enterrada su madre. Quería que ella fuera la primera en enterar la buena noticia. Pero al llegar allí, sucedió algo inesperado. Allí, tumbado junto a la tumba y llorando en silencio, estaba su padre. El hombre parecía débil y destrozado. Adajou corrió hacia él, lo ayudó a levantarse y le preguntó, "Papa, ¿qué haces aquí?" El anciano miró a su hijo con lágrimas en los ojos y dijo, "Por favor, ayúdame a rogarle a tu madre que me perdone. Sé que lo has dano." Adajou se quedó atónito. Lo que lo sorprendió aún más fue que su padre hablaba con claridad, algo que no había hecho en años. El hombre ni siquiera pareció darse cuenta de que había hablado. Rápidamente abrazó a Adajou con fuerza en cuanto lo notó. Ambos permanecieron allí llorando junto a la tumba. Después de un rato,
el anciano volvió a hablar esta vez con gran tristeza en la voz. Adajou, Deàd. Hay algo que necesitas saber. Algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Fue como quien le quitó la vida a tu madre. Adajou se apartó lentamente, confundido y asustado. ¿Qué dices, papa? El día que vino a vivir con nosotros, continuó su padre, me dijo que tu madre había fallecido porque se había quitado la vida. Dijo que lo hizo para mudarse a la casa y ocupar su lugar. Quis pelear con ella, llamar a la policía, pero tenía demasiado miedo. Estaba muy involucrada en hechizos y fetiches, y temí por mi vida. Las lágrimas corrían por el rostro de Adajou mientras escuchaba. Todo su cuerpo temblaba. Muchos pensamientos lo atormentaban, dolor, ira, incredulidad. El hombre se derrumbó de nuevo y abrazó a su hijo. He cargado con este dolor durante tanto tiempo. No podía decir nada. Estaba débil. Va a morir a tu madre y la dejé vivir en nuestra casa, y también la six maltratar sin decir nada. Por favor, ayúdame a suplicar que me perdone, y por favor, perdóname a mí también. Adajou se giró lentamente hacia la tumba de su madre, se arrodilló y posó la mano suavemente sobre ella. Con lágrimas en los ojos, susurró, Mama, ni siquiera sé qué decir. Gracias por cuidarme. Gracias por esta confesión. Sé que fue tu mano la que trajo este milagro. Por favor, perdona a papa. Tenía miedo y cometió un error. Sé que ahora estás en el cielo. Por favor, perdónalo. Se quedó ali rezando, llorando y hablando con su madre. Su padre permaneció a su lado, en silencio, secondos los ojos. Después de un largo rato, Adajou se levantó. Ayudó a su padre a ponerse de pie y comenzaron a caminar de regreso a casa lentamente. Mientras caminaban, su padre agradeció a Dios que Adajou nunca se hubiera casado con Precious, la hija de Madame Kofo. Por primera vez en muchos años, había paz en sus pasos. La carga que había pasado sobre sus corazones finalmente se había aliviado. La verdad había salido a la luz, y aunque era dolorosa, también era sanadora. Adajou sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer en la vida. Pero también sabía que con su madre cuidándolo y con el corazón de su padre ahora libre, podría enfrentar lo que le deparara el futuro. Y así, con esperanza en su corazón, miró al cielo y susurró, Gracias, mamá. Te haré sentir orgullosa. El niño que una vez fue esclavo se había convertido en rey. Que no moramos prematuramente dejando en nuestros hijos sufriendo. Por favor, cuídense en este canal. Tenemos historias asombrosas para ustedes. Muchas gracias por ver.